ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಂಗಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಯಾವುದೇ ಹಣ ಫೀಸ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ: ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಹಾಯ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಗಳು. Dear teachers, parents and students, so far we understood the story The Enchanted Pool. Here there are two things. One is literature, means story, content. The other one is language. Language is a vehicle to carry the content or story or subject, topic. Two things should go together. There are people who use language but they don't have the content. They don't have the matter. That's why they cannot talk on any particular topic. There are people who have a lot of knowledge but they don't have language to communicate. So their knowledge is wasted. So two things are important. One is knowledge, the other one is a language, or a language and content. Here focus is on WH questions. There are two types of questions. There are two types of questions. One is WH questions. The other one is yes or no questions. WH questions. They are called WH questions because they begin with WH words, namely where, when, what, whom, why, whose, which, how many, how much, how long, how far, who, and how often. These are the 14 WH words. Where refers to places. What are the possible answers for where? All these things are given in detail in this book. Around 130 pages, 130 pages. If you read 130 pages, no doubt you can become perfect regarding all the tenses, all the WH words, yes or no questions, and also application of tenses. See, where possible answer is on the table, on the floor, on the chair, on the terrace. Second one is on the road, on the bank of Yamuna, on the bank of Kapila, on the bank of Kaveri, on the bank of Bhadra, on the bank of Tunga, on the bank of Tungabhadra.
Where is Mantralaya? Mantralaya is on the bank of Tungabhadra. Where is Hidkal? Hidkal is on the bank of Ghataprabha. Where is Nanjanagudu? Nanjanagudu is on the bank of Kapila. On the terrace, in the house, in the bathroom, in the kitchen, in government college, in Bangalore, on MG Road, in the box, in my pen is in my pocket, like this, in, on, beside, near, behind, before, after, under, at the bottom of, over, above, opposite, between, to. These are the possible answers. If you have a copy of this, no doubt you can become perfect regarding all the tenses. When? What are the possible answers? In the morning, in the evening, in the afternoon, in March, in February, any month, in 1995, any year, in 2021, on the 20th November, on the 1st, any date, on Sunday, any day, at night, at dawn, at noon, at midnight, before independence, before January, before Gauri festival, before Yugadi, after Sankranti, after. From 8 to 10, yesterday, tomorrow, last week, last month, last. Like this, we can give answers for the question when. What? What refers to things or matter or profession. What is your father? My father is a farmer. What is Suresh? Suresh is a driver. What is Ramesh? Ramesh is a carpenter. What is Kantraju? Kantraju is a plumber. What is Hanumantraju? He is an electrician. Like this. What is this? It is a chair, books, like this. Whom? Yarige anta. Accusative case. Me. Yarige. He gave me. He gave us. I gave you. I gave him. I gave her. I gave them. I gave Raju. Yarige annodake. Whom? Why? Why is used for reason. Why are you late? Why did you take this book? Why did you go there? Whose? Yaraddu. Whose book is this? It is his book. It is my book. Yaraddu anta. Which? Specific agi. Yaudu? Which is your favorite sweet? Which is your favorite color? Which is the capital of Karnataka? Which is the headquarters of Kodagu district? Madikeri is the headquarters of Kodagu district. Which is the headquarters of DK, Dakshina Kannada? Mangaluru is the headquarters of Dakshina Kannada. Then, how? How? Manner. Means. How do you come? I came by bus. So, it's a manner. How are you? I am fine. So, around 10 answers are given. And then how many? It's for countables. 10, 5, 20, 40. How much? It is also things, but uncountable. For example, money. How much money do you want? 500 rupees. You can't count money. It is uncountable. We can count the notes. You can count the coins. You can't count the money. That's why we call it how much. Ragi. How much ragi? You can count the weight. 2 kgs, 3 kgs. Not ragi. How much rice? Like this. How much for uncountable? How long? Time. How long did you wait for me? Sir, I waited 2 hours. How long did you stay in Delhi? Sir, I stayed there for 12 days, sir. How long is for duration? And then, how far? Distance.
how far did you walk? I walked 2 kilometers. How far Bangalore is from Hubli? Sir, 350 kilometers. For distance. How far is used for distance. Who? For persons. Who is the headmaster? Who is the manager of this bank? Who is the Prime Minister of India? Who is the Chief Minister of India? Who is the DC of your district? Who is the president of this panchayat? Who is your father? Who is your mother? Like this. And how often ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂತ. I visited quite often, 5 times. ಇದು WH words. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, these are called WH words, and questions begin with these words are called WH questions. They are also called informative questions. Because they give specific information. Where are you from? I am from Chikkodi. Chikkodi is an information. What is your name? Ramesh. It is an information. What is your name? My name is Prakash Bharadwaj. It is an information. Yes or no questions or confirmative questions. Confirmative means either yes or no. Confirm. Did you have lunch? Yes, sir. Did you have coffee? No, sir. Either yes or no. You confirm my question. That's why such questions are called confirmative questions or yes or no questions. This is part 1. Let us come to structure. WH questions. Begin with WH words plus auxiliaries. Subject, question mark. Where or you from. This is the order. You can't say where you are from. Where or you from. Auxiliary means am, is, or, was, were. Do, does, did. Have, has, had. Will, would. Can, could. Shall, should. May, might. ಇದು ಇರ್ತದೆ WH ಆದಮೇಲೆ. When did you come? How did you come? How do you come? Where do you stay? What do you want? ಇದು ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರಾಗಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಓದಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇದರ ಒಂದು ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಬಹುತೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೀಗಂದ್ರಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು 6 months ಆದರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. 1 hour a day. 1 hour a day. ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ 1 hour ಎದುರು ಬದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 6 months 180 days ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ. ಇದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಿಂದಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ WH ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಲರಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿರಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬೇಕು, ವರ್ಬ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಯಾಮ್, ಐ, ರೈಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ನೋ ಸರ್. ಈಸ್ ಟುಡೇ ಸಂಡೇ? ನೋ ಸರ್. ಈಸ್ ಟುಡೇ ಮಂಡೇ? ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾಮ್ ಆಯಿತು, ಈಸ್ ಆಯ್ತು. ಆರ್ ಆರ್ ಯು ಸುರೇಶ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಆರ್ ಯು ಮಹೇಶ್? ನೋ ಸರ್. Was yesterday Saturday? No sir. Was yesterday Sunday? Yes sir. Were you present yesterday? Yes sir. Were you absent yesterday? No sir. Am, is, are, was, were. Do you like sweets? Yes sir.
Does your father like sweets? No, sir. Do, does, did. Did you understand? Yes, sir. Did you understand the first lesson? No, sir. Did, do, does, did. Have you seen Mysuru? Yes, sir. Have you seen Mangaluru? Yes, sir. Have you seen Belgaum? Yes, sir. Have you seen Dharwad? Yes, sir. Have you seen Chikkodi? No, sir. Have, has. Has Suresh come? No, sir. Has Ramesh come? Yes, sir. Had. Had you been to Bengaluru yesterday? No, sir. Had your father been to Bengaluru yesterday? Yes, sir. Am, is, or, was, were. Do, does, did. Have, has, had. Next, will. Will you come tomorrow? Yes, sir. Will you bring a coconut? No, sir. Would you please give me your pen? Okay, sir. With pleasure. Yes, sir. Shall we stop now? No, continue, sir. Shall we continue? Yes, sir. Can you ride a bike? No, sir. Can you ride a bicycle? Yes, sir. Can you walk 2 miles? Yes, sir. Can you walk 20 miles? No, sir. May I come in, sir? May I come in. Coming go alla. May I come in. May I get in. May I get in, sir? Yes. May I go, sir? Okay. ಇದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥವಾಗ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಓದಿರಾಗಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 100 ಪೇಜಿನ ನೀವೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಸಿಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಮೋಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಹೇಳ ವಿಲ್, ವುಡ್, ಕ್ಯಾನ್, ಕುಡ್, ಶಲ್, ಶುಡ್, ಮೇ, ಮೈಟ್, ಮಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಯೂಸ್ ಟು, ನೀಡ್ ಟು, ಡೇರ್ ಟು, ಇಷ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ WH ಕ್ವಶನ್ಸು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು, ಟೆನ್ಸಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಮತ್ತು ಅದು ವೇರೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ವೆನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ವಾಟೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಿಂದಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಒಬ್ಬಿನ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಇದಕ್ಕೆ 6 ರೂಪ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಒಂದು ರೂಪ. ಎರಡನೆಯ ರೂಪ ವೆಂಟ್, ಮೂರನೆಯ ರೂಪ ಗಾನ್, ನಾಲ್ಕನೆಯ ರೂಪ ಗೋಸ್, ಐದನೇ ರೂಪ ಗೋಯಿಂಗ್. ಫಾಮ್ ಅಂತ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇಂದು ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಫಾಮ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದು ಟು ಗೋ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ V0, ಇದು VD ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು, ಇದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಇವು 3 ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನು, ಇದು VING ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸು, ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಪಾಸ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಟು ಗೋ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಟು ಗೋ ಅಂದರೆ ಹೋಗಲು, ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಟು ಬೈ ಕೊಳ್ಳಲು, ಟು ಮೀಟ್ ಭೇಟಿಯಾಗಲು, ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು, ಟು ಡ್ರಾ ಪಡೆಯಲು, ಟು ರಿಸೀವ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು, ಟು ಸೆಂಡ್ ಕಳಿಸಲು, ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು. ಈ ಅರ್ಥ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ. ಟು ಗೋ ಅಂತ ಭಾಗ 1. ಎರಡನೆಯದು ಈ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಮಾರ್ಕರ್. ಮತ್ತು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಟು ಬೆಂಗಳೂರು. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ನೌನಿನ ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಇದು ನೌನು, ಅದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರನೌನಿಂದ ಬಂದರೆ ಟು ಹಿಮ್, ಅದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್. ನೌನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರನೌನಿನ ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ನು ಟು ಅನ್ನೋದು.
ಒಬ್ಬಿನ ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಮಾರ್ಕರ್. ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು SLC 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹೋಗಲು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸು ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೂ ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಟೆನ್ಸು ಅಂತಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸು, ಇದಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಬಂತು ಆಕ್ಸಿಲರೀಸು. ಇದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಸು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟು, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸು. ಇದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಓದುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಬಿಂದ ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್. ಟು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಮಾರ್ಕರ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.